Vada Poche. ஹாய்டா. ஹலோ. ஹாய். வணக்கம். How are you டா? As usual. தூக்கமா இருக்குடா. Yes, thank you ஜவர். ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வட போச்சுங்கிற எபிசோட வந்து ரீநேம் பண்ணோம். தூக்கமா வருதுங்கிற பாட்காஸ்ட் ஆரம்பிச்சிடலாமா? டேய், change it to தூக்கம் போச்சே பாட்காஸ்ட் டா. ASMR பாட்காஸ்ட் மாத்திக்கலாம்டா. யாரு? ASMR. யாரா அது? ஓ, தமிழக்க? Yes. MR on the prodigy ASMR. time to take a shit. So welcome to another வாரம் of Vada Poche. I am Bharat. I am happy to be here. We have with us Mr. Riva, Mr. Sharif and Mr. Javer. குய்யால எவனாச்சும் கேட்டானா? வணக்கத்தை எவனாச்சும் கேட்டானா? டேய், ஒரு கட்டசி. எஸ், வணக்கம், வந்தனம். நம்ம வியூவர்ஸ்க்கு வந்து திருப்பி சொல்லிடுறேன். இன்ஸ்டாகிராம் KBharat, ஃபேஸ்புக் பரத் கலைச்செல்வன். இந்த வாரம் அவன் சொல்றது நீங்க கேட்க தேவையில்லை இதுக்கு அப்புறம். ஸோ என்னோட மவுத் பீஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இந்த வாரம் நம்ம என்ன பேச போறோம்னா, ஜவர், எஸ் கண்டினியூ ப்ளீஸ் ஷேர் வாட் ஆர் வி கோயிங் டு டாக் அபௌட் திஸ் வீக். இந்த வாரம் ஸ்பெஷல் வாரம். நம்ம இந்தியன் பாய்ஸ்க்கு கேர்ள்ஸ்க்குலாம் பிடிச்ச வாரம். பேரண்ட்ஸ் டேன்னு திட்டு வாங்குறது எப்படி இருக்கும்? It is just மசாஜ் மாதிரிடா இதெல்லாம். இல்ல ஒய் பிளட் சேம் பிளட் எல்லாருக்கும் சேம். இல்ல என்ன போல விவேக் சொல்லுங்க, புல்லட் எல்லாம் நம்ம எனக்கு டின்னர் மாதிரி கட்டிச்சு அம்மியில தேய்ச்சி இது பண்ணி படிக்காதவன் அந்த மாதிரி நம்மளுக்கும் அது போரிங் ஆயிடுச்சு. சம்மா ரெட்டி என்னது சம்சாக்குள்ள ரொட்டியா சேர்த்து பேசுறேன் வயலண்டா இருக்கு, பிரிச்சு பார்த்தா சைலண்டா இருக்கு. நம்மள எப்படி கழுவி ஊத்துனாங்கிற பத்தி தான் நம்ம ஷேர் பண்ண போறோம். அது ஒரு காலம்டா. ஆரம்பிப்போல. ஜவர், ப்ளீஸ் ஸ்டார்ட். ஏன்டா சரி, எங்க ஆரம்பிக்கிறது? முத ஆரம்பிப்போம். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் இன்சிடென்ட் அதே பிரைவேட் ஸ்கூல்ல தான், P1. நானும் நினைச்சேன் எக்ஸாம் முடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு வந்தா அழகா சொல்லலாம், மம்மி ஃபெயில் பண்ணிட்டேன்டி. ஏன்னா எனக்கு தெரியாது அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். வீட்டுக்கு வந்தேன், ரிசல்ட் எடுத்துக்கிட்டு இங்கிலீஷ் பாஸ், தமிழ் பாஸ், ஐ திங்க் அப்போ வந்து வேற என்னமோ இருந்துச்சு, மியூசிக்கோ ஆல்டான். ஆனா மேத்ஸ் ஃபெயில். வீட்டுக்கு வந்து ரிசல்ட் திருப்பினேன், மேத்ஸ் ஃபெயில். அதோட அம்மா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நீ எதுக்கும் லாய்க்கல, படிக்கிறதுக்கு லாய்க்கல, நீ எல்லாம் என்ன பண்ண போற? அதுவும் பிரைமரி ஒன். அது இன்ன வரைக்கும் தந்ததுல அது இல்லடா, அப்புறம் போகதான் தெரிஞ்சிச்சு ஸ்கூலுக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் மியூசிக். So talking about first incident where your parents scold, like mine was when I was primary school when I failed my exam. So Bharat, உன்னோட first incident? ஆக்சுவலி என்னோட வந்து நாட் பேரண்ட்ஸ், என்னோட தமிழ் டீச்சர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல கழுவி நல்லா ஊத்துறாங்க. இப்பதான் நம்ம ஒன்னே கழுவி ஊத்துறோமே. டேய், நம்ம எல்லாரும் கழுவி ஊத்துறோம் தான், அது வேற. ஆனா என் தமிழ் டீச்சர் இருக்காங்களே, நல்லவங்க, உண்மையிலே நல்லவங்க, ரொம்ப நல்லவங்க. She's a very very good Tamil teacher. But I remember I did something stupid lah. என்னமோ நான் செஞ்சேன், ஹோம்வொர்க் வந்து நான் செய்யாம போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Then I was like, I just didn't do it. I don't know what I said or what I do. She was like scolding me damn raba. Like she was like, அப்பா அம்மா இதுக்காக ஒன்று அனுப்புனாங்க, நீ எல்லாம் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? அந்த லைன்ல என்னமோ என்ன நல்லா ஏசிக்கிட்டே இருந்தாங்க. நானும் பார்த்தேன், ஐயோ தேவையா எனக்கு ஹோம்வொர்க் செஞ்சிருந்தா இதெல்லாம் வந்திருக்குமா? So yeah, I remember I told teacher, but she scolded me for the betterment, like for me to become better lah. And fortunately, my O level I got, I think, A2 or A1. Hey, don't show off lah. Nobody asked you, right? ஆரம்பிச்சா இந்த பாட்காஸ்ட் நீங்க கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா
ரொம்ப நன்றி. நீங்க இந்த பாட்காஸ்ட் கேட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 4 அரை கொடுத்துருக்கீங்க. அவங்க ரொம்ப நல்லவங்கடா, அறைய மாட்டாங்கடா. ஏன்டா 4ல நிறுத்தணும்? ஒரு 16 20 இல்ல பாக்கும் போதெல்லாம் ஒண்ணு கொடுத்தா நல்லா இருக்காது. ஒன்னதான் பாக்க கொடுக்கணும் நான் குய்யால. வெல் டிவேட்டிங் டு யுவா. மீயா எனக்கு வந்து டீச்சர் ஏசுவாங்க கிளாஸ்ல. பட் லக்கிலி மை மோஸ்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சர் வந்து என் தமிழ் டீச்சர். அவங்க என்ன அவ்வளவா ஏசல, பிகாஸ் லக்கிலி தமிழ்ல ஒழுங்கா பண்ணேன். இல்லாட்டி எனக்கு வீட்லயும் கிடைச்சிருக்கும், ஸ்கூல்லயும் கிடைச்சிருக்கும். என் அம்மா ஃபார் தோஸ் ஹூ டோன்ட் நோ, என் அம்மா இஸ் a தமிழ் டீச்சர். ஸோ தமிழ்ல ஏதாவது கொக்கா பண்ணிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியேதான் தூங்குறதுதா, வீட்டுக்குள்ள நுழைய முடியாது. டிஸ்க்ளைமர்ஸ் நான் பரஃப் இல்ல யுவா வீட்டுக்கோ ஷரீஃப் வீட்டுக்கு போனா தமிழ்ல கொஞ்சம் பேசுறது கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணிப்பேன். இப்ப தமிழ் வந்து பரதநாட்டியம் டேய், அது தெரிஞ்சுதான் நம்ம இங்கிலீஷ் பாட்காஸ்ட் வச்சிருக்கோம். தமிழ்னு மட்டும் வச்சோம் நம்ம சத்தம் கிழிஞ்சிச்சு, கம்யூனிட்டியே நம்ம எரிச்சு கொடுறோம்டா. தமிழ் கேவலமா இருக்கு. ஏதோ ஃபார் மீ வந்து ஸ்டடீஸ் வைஸ் ஐ ரிமெம்பர் எனக்கு வந்து P3 எனக்கு வந்து படிப்புன்னு வந்தா என் அப்பா தான் என்ன ஏசுவாரு ஒழுங்கா பண்ணல. என் ஃபாதர் வாஸ் லைக் இன்சார்ஜ் ஆஃப் ஸ்டடீஸ் ஆல் தட். ஸோ வந்து பிரைமரி ஸ்கூல்ல ரொம்ப பிளேஃபுல். தென் P3 மேத்ஸ் வந்து ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் இப்போ 150 I got 26. ஸோ ஜஸ்ட் பாஸ். அது வந்து என் வீட்டுல ஜஸ்ட் பாஸ் இஸ் மைட் அஸ் வெல் ஃபெயில். ஸோ வீட்டுக்கு வந்து சந்தோஷமா கொஞ்சம் காட்டினேன், ஏன்னா ஃபீல் பண்ணல. வீட்டை வந்து காட்டினேன் ஸ்ட்ரெயிட், what is this? Then I say 26.50. Go to the room. Okay, போனேன். I had prayers da. You mean POOJA? Yes, first POOJA with belt. Several followed after that da. இதுல பேசுன தெரியுமா, உன் கிளாஸ்மேட்ல ஒருத்தவன் இருப்பான் 25 எடுத்தாலும் என்னமோ அவன் தான் ஏ ஸ்டூடண்ட் மாதிரி செலிப்ரேட் பண்றது. அவனை பார்த்தா நான் பாஸ் ஆயிட்டேன், அவனை பார்த்து நீ சந்தோஷமாயி நீ வீட்டுக்கு போய் சொன்னா தாயா இருக்க. ஆனா அப்பதான் ஆரம்பிச்சு இந்த டியூஷன் கொடுமை. என்ன சப்ஜெக்ட் டியூஷன் எடுத்தடா? மெயின்லி மேத்ஸ் லா. சேம். Because for me, எனக்கு வந்து naturally my language and humanities subjects all were much better than my maths. My maths is okay, but my language humanities were much stronger lah. So always maths தான் எனக்கு ever presentation. So நீங்க ஒரு பீட்டர்னு சொல்லலாமா? Sharif, hey, Sharif, continue. Somebody dog. They laughing like some கெட்டு போட்ட டாய்ஸா? Yes. No, wind up கெட்டு போற மாதிரியே தெரியும். Like the wind up toy will come slowly crawling to you. வெங்காயம். No, you go watch Dexter's Laboratory now. Yeah. சத்தியமா நான் இல்லடா. See, butterfly, the Jimmy Neutron dog lah. I am Jimmy Neutron சொல்ல ஒத்துக்கிறேன். Sorry டா, ஏன் நாய் முழிச்சிட்டடா. உண்மையிலே நாய் மாதிரி குறைக்கிறேன். Shari, what about you? Have you connected from your teacher or your parents? டேய், டெஃபினட்டாடா. மோஸ்ட்லி வந்து அடி வாங்குனது, திட்டு வாங்குனது டீச்சர் இருந்து. டீச்சர் சொல்ல போனா தமிழ் டீச்சர் செகண்டரி ஸ்கூல்ல. நீ மேல சொல்றா சரி. ஓகேடா. சோ சரி, மேல சொல்லுடா. அப்போ வந்து செக் 2 டேய் யுவா. நல்ல நேரம் நீ பக்கத்துல. சரி சரி சொல்லல, நான் சொல்றேன் மேல. சரி சொல்றா. ஓகே. சோ வாட் ஹேப்பன் வாஸ் செக் 2. அப்போ செக் 2ல இருந்தேன். சோ தமிழ் கிளாஸ் வந்து லைக் ஒரு oral practice நடந்துச்சு. oral exam practice. So Madam Musha வந்து she was asking everyone, once you grow up, what you want to do in life. So எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, ஓகே நான் வந்து பைலட் ஆகணும், இன்னொருத்தன் நான் போலீஸ் ஆகணும், பேங்க் ஆகணும். ஸோ கடைசி வந்து நான் கோர்ஸ் I was sitting at the last row. கடைசியில வந்து என்கிட்ட கேட்டாங்க, ஸோ என்ன ஆகணும் ஷரீஃப்? நான் லைக் ஒரு இமோஷன் இல்லாம நான் சொன்னேன்டா,
நான் அப்பா ஆக போறேன். பல்லாருன்னு விளையாடிட்டா டேய் கிளாஸ் முன்னால. வா உவக்க கட்ட நாய அப்பவே நீ ஆரம்பிச்சிட்டியோ? டேய் how இதுதான் 14 years old. அரிப்பு பிடிச்ச நாய. காமெடி நாய. 14 இயர்ஸ்ல உனக்கு எப்படி இருக்கும்? ஷாப்பிங் போட அப்படி இருக்கும், இல்ல இது பண்ண அப்படி இருக்கும்னு தான் உனக்கு தோணும். ஆனா ஷாரிஃப்க்கு மட்டும் அப்பாவாடான்னு தோணும் பாரு. ஓ மை காட், இத ஷைனா கேட்டு Hey, wait, we need to discuss this further. Why did you say appa? இல்ல அப்போ வந்து ரொம்ப சீக்கியான லைக் ஃபேஸ்ல இருந்தேன்டா செகண்டரி ஸ்கூல்ல. சோ செகண்ட் தேங்க்ஸ் டா. சோ செகண்டரி ஸ்கூல்ல வந்து யூசுவலா தமிழ் கிளாஸ் வந்து நானும் என் ஃப்ரெண்டும் ஆஷிக்கும் லைக் we are the jokers in the தமிழ் கிளாஸ் எல்லாம். சோ அப்போதான் you will take the chance to joke. take the chance to joke. இது என்னமோ வாழ்க்கை அச்சீவ்மென்ட் மாதிரி தோணும். இல்ல கிளாஸ்ல ஏதாச்சும் ஒரு கேர்ள பார்த்து டாவ் அடிச்சியா? அம்மா confirm நான் அப்பா போறேன். Power teacher asked நான் அப்பா போறேன், then I contact straight at the girl. These are all teenage oh such a responsible guy. Then cue music கண்கள் இரண்டல் உன் கண்கள் இரண்டல். டேய் this one இதலின் வரம்டா. ஓ கிளாஸ்ல setting. ஆமாடா. அதான் என்னோட அடி வாங்குன ஸ்டோரி. டேய் அடிச்சாங்களா? செருப்பால அடிக்கிறோம் டேய் உன்னை. இல்ல இதுல பேச என்ன தெரியுமா? இதுதான் ஹைலைட். சரி, இந்த क्वेश्चन நீ சொன்னதை உன் டீச்சர் உன் அம்மாட்ட சொன்னாங்களா? ஆஹா ஓகே, இதான் அந்த plot twist சொல்ல மாட்டேன், பட் ஒரு continuation of the story. So Madam Usha and my mother வந்து they kept contact because parents, teachers and they need to keep contact. So ஸ்கூல்ல அடி வாங்குனது ஸ்கூல் வீட்டுக்கு போனோடனே பார்ட் 2 தான். பார்ட் 2 அடி வாங்குறது, திட்டு வாங்குறது, all once I go home I'll get all the full package. So Madam Usha சொன்னாங்களா like told your mother? அந்த இன்சிடென்ட் இல்லடா, பட் லைக் லைக் படிப்புல வந்து ஒழுங்கா செய்யலைன்னா அந்த மெசேஜ் வீட்டுக்கு அம்மா கிட்ட போயிடும். ஸோ ஒன்ஸ் ஐ கோ பேக் ஹோம் ஒரு WrestleMania. So do you mean to say nobody knows about this Madam Usha thing? Like உங்க அம்மாவுக்கு தெரியுமா? Like after years have passed by, did you tell her or anything like that? I don't think so. I China கிட்ட சொன்னேன் actually. ஷைனாட்ட. So அது எப்படிடா ஷைனாட்ட சொல்லிட்டு, ஆனா நம்மகிட்ட இப்பதான் சொல்லிருக்கு. இதெல்லாம் இல்லடா. சோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம வந்து வாரம் வந்து நம்ம வட போச்சே இன்ஸ்டாகிராம்ல வந்து நம்ம ஸ்னிப்பெட் போடுவோம். இதுதான் இந்த வாரம் ஸ்னிப்பெட். அதுவும் இல்ல அதையும் அந்த ஸ்னிப்பெட் வந்து உங்க அம்மாவுக்கு நான் ஸ்பெஷலா அனுப்புறேன். ஆன்ட்டி ப்ளீஸ் லிசன். எஸ் யுவர் சன் லீலைகள் நீ அனுப்பு, நான் வந்து ஃபைல் ஆண்டிக்கு டைரக்டா ஃபோன் அடிச்சிடுறேன். இந்த ஒரு ஹாட் நியூஸ் இடிக்கிடும் தகவல். பட் இட் இஸ் ட்ரூல. நம்ம எல்லாரும் க்ரோ அப் பண்ணும்போது இது இந்த மாதிரி ஸ்கூல்டிங் வாங்குறது, அடி வாங்குறதுலாம் வெரி நார்மல். ஐ திங்க் இட்ஸ் வாட் மேக்ஸ் a person grow also. And some parents do, I feel that, overreact to small things. Like சில பேர் நீ வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, சில kids வந்து only child of the house or your first child, so your parents tend to not know the limits. Like they tend to use your first child as an experience. Like அதுதான் உன்னோட first experience. அந்த experience வச்சு தான் உன் second child, third child you do. Sorry. Can I ask who's the eldest child in the family here? Definitely me da. அதனால தான் இவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றேன். I am the eldest in the family. Sharif? நான் தான்.
I'm youngest. I'm first. youngest. So We are the that's experiment. We are the experiments, da. yeah, we are the experiments. Yes. I know. அதனால வந்து உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து தெரியாது தெரியுமா சில விஷயம் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்தா உன்னோட லைக் certain enrichment classes இதெல்லாம் தேவைன்னு உன் பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டார்டிங்லேயே தெரியாது. ஸோ போக போக they will learn. அந்த விதத்துல பாத்தீங்கன்னா என்னை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா I only started my tuition when I was like primary 4, primary 3 around there. ஆனா என் தங்கச்சி வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா my mother put her in tuition as early as P1. And the difference is நான் primary 3 primary 4 போகும்போது I went to the tuitions with group classes. So my mother realized that அந்த group classesல வந்து it's very hard to focus on one child or help that child's how to say not strong areas in certain topics, whereas if you put one-on-one tuition they will address that topics which will make the child better. இதெல்லாம் வந்து you will learn over time, trial and error மாதிரி. So அதுதான் நான் வந்து சொல்றேன். Sometimes right I want to put this out there for all those parents who are having the first child or the only child. Sometimes right you all need to take a break and stop scolding or hitting your child and look into ways you can help as a friend, because நீ இந்த மாதிரி செய்யும்போது sometimes your kids get driven away or they lose motivation and focus over their studies because ரொம்ப அடி வாங்கினாலும் ரொம்ப ஏச்சு வாங்கினாலும் you will get how to say சீன பேரும் அந்த படிப்புல. So this is a thing I think some of the adults tend not to look into lah. இதை நான் சொல்லும் போதே I want to deviate this topic straight to Yuva because he is the youngest in the house. So Yuva, your opinions on what I have just said? I think for me it's slightly different. As in, I understand what you're saying, but my case is a bit more different because Akka வந்து always like first in class when it came to studies and that sort. And she was naturally more studious. I was very playful. So with her tuition started much later than me because she didn't need. But my learning style was much different. I needed, because my attention span and the young age வந்து ரொம்ப short. So until now my attention span right, I would say ரொம்ப intense. I can give you like 5 minutes of undivided attention, but then I need a break after that. Because in that 5 minutes I can take in everything of what you're saying, but after that I need to rest. So for me tuition didn't work as much because of my study style. So my parents had to adapt from my sister to me. So akka கிட்ட இருந்து learn பண்ண lessons couldn't apply to me as much because of the difference. So I would say if you're talking about parenting, I would think that just because ஒரு kid கிட்ட இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா doesn't mean that the other kid will do the same thing. So you need to understand that ரெண்டு பேரும் வேற வேற மாதிரி இருப்பாங்க and you need to observe and see, okay, in the child or attention span, especially young age, like in the child attention span எப்படி இருக்கு, என்ன மாதிரி கத்து கொடுத்தா he absorbing everything. So just need to adapt and think quickly இந்த மாதிரி இருக்கு. But I agree that நிறைய பேர் வந்து the first kid is more like a guinea pig, and you can't really blame the parents also because எவ்வளவு புக் படிச்சாலும் எவ்வளவு ஷோ வாட்ச் பண்ணாலும் யூடியூப் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தாலும் you will never know how you feel when you do certain things. And in life situations, when you're faced with the situation, then only you'll know ஐயோ இந்த மாதிரி நடந்தா என்ன பண்ணும், then only you can research nowadays, you know. So I think people just need to learn and adapt, give themselves the benefit of the doubt also. Like for example ஷரீஃப் வந்து 14 வயசுலயே அப்பா இருந்தாருன்னா he would have so much of experience. இன்னொரு ஃபுட்பால் டீமே வச்சிருப்பாரு எனக்கு தோணுது. ஃப்ரைடே ஃபுட்பாலுக்கு வந்து அவரே ஒரு டீம் கொண்டு வருவாரு. இல்ல பேசினா தெரியுமா, அவன் பிள்ளைங்களும் அவன மாதிரி விளையாண்டா நம்ம பிச்சை டீம் அவன் பிள்ளைங்க அவனை விட நல்லா விளையாண்டா அவங்க பிள்ளைங்க எல்லாம் எவ்வளோ பிச்சை வெளியே போடா. ஐயோ இந்த எபிசோட் சொல்லிருக்க கூடாது. வார வாரம் இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸ்டர் எக் கொடு, நம்ம அதை வச்சு நம்ம ஒரு ஐயோ. So back to that, இப்ப நம்ம டீச்சரை பத்தி பேசிட்டோம். So பரத் நீ பெற்றோர் கிட்ட இருந்து அவ்வளவா வாங்கலையா அடி? Okay, so like funny for studies lah. Yeah, for funny enough, right? My father was more in charge of the studying part lah. அடி வாங்கிருக்கேன், நல்லா பெல்ட்டால அடி வாங்கிருக்கேன் அப்பால.
ஆனா அடி வாங்கினது ஏன்னா லைக் நான் ஏதாச்சும் ஸ்டூபிதனமா பண்றதாலதான். Oh, that means every day you kena lah. ஏய் 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 இத பார் ஏய் From child abuse to bad abuse தான். Peta wala count da. ஏய் வேணா சீனடோ. But I mean, now the stupidity I do is because I have friends like you all, but apart from that, We are damage control da. You all are damaged goods da. I agree, but we also damage control. Sorry, விடு. And then, like when I was younger, I used to really get a lot of belt. நல்லா அடி வாங்கியிருக்கேன். But my sister didn't kena. My sister doesn't kena. You know why? பொம்பளைங்களுக்கு அடிச்சு வளர்க்க கூடாதுன்னு எங்க பாட்டி சொல்லுவாங்க. Oh really? My one opposites yeah. Not opposite. எங்க பாட்டி வந்து my sister got kena aja. இல்ல எங்க பாட்டி வந்து பொம்பளை பிள்ளை அடிச்சு வளர்க்க கூடாது. சோ எங்க அப்பா தங்கச்சி வந்து நல்லா பொத்தி பொத்தி வளர்த்தாங்க. என்ன நல்லா மொத்தி மொத்தி வளர்த்தாங்க. தாண்டா அடிக்கிற மாட்டேன் அடிச்சு கலக்கணும். டேய் நீ எல்லாம் ஒரு ஆளு சொல்லிட்டு கொய்யால ஒன்ன தூக்கி போட்டு மிதிக்கிறோம்டா. எனக்கு வேற மாதிரி cause என் அக்கா kena a lot. I also kena, but my அக்கா kena a lot more than me. Yeah, because ஏன்னா வந்து அக்கா உன்னோட அக்கா வந்து is the elder child what? Maybe. So elder child வந்து யூசுவலா அந்த எக்ஸாம்பிளா செட் பண்ண ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. No, but you know what's the funny thing? The idea didn't work on me. Because I was a bit more naughty when I growing up. என்ன நடக்கும்? My mama will ask me to stand there and whack me, right? So you know always will get like kaya you spread your hand and the rotan will come on your palm. So they will do like that and then they say செய்வியா. Then I say இல்ல செய்ய மாட்டேன். After 3 times I got pissed off already. நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன். I say no correct answer what? செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன்ல. For that also I can extra 4-5 டா. இல்ல என்ன பேசுறேன் இந்த I just got reminded of the Vadivel comedy da. மலேசியால வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் கிரிமினல் ஆக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுப்பாங்கடா மலேசியா கோர்ட் ஜட்ஜ். குனிஜி நல்லா ஒரு ரோத்தானால இல்ல நீ யுவா சொன்னதுக்கு I remember one time இது mine was damn funny. So what happened was my mother இந்த மாதிரி தான் I think I was very notorious. அது ஊருக்கே தெரிஞ்சு. Yeah. அது வந்து நார்மல் லா. கோணனுக்கு சுன்னிடா யூ. Fuck you. Okay. So I think நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னா வீட்ல இருக்க நான் வந்து வீட்ல வந்து சொக்கா விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது I kick the ball and break the flower vase. Then the flower vase வந்து உடைஞ்சிடுச்சு. Then my mother rushed in like என்னாச்சு ஏதாச்சு. She rushed in from the room. She started hitting me. So நானும் அந்த கார்னர்ல வந்து அடி வாங்குறேன்னு கையை மேல தூக்கி என்ன பண்ணிட்டேன்னா accidentally I hold her hand. அதோட திருப்பி அடிக்க போறீங்க. She go inside the kitchen. She come out with one rota die. Hold the hand now. You went to block I went to block my mom from hitting. Then accidentally I hold her hand. Then I was like you know, speaking of this, I did the exact same thing. But you know what I do not? What? So amma வந்து என்ன அடிக்கும் போது she holding like coming to whack me with the rotan. I hold the rotan, I grab, I throw it away. Then I run. எனக்கு தோணல ஓடனோட்டு. I was like just studying. இருக்கு எனக்கு சம்மடி. Hey, when I running should have played the song da வேண்டும் நெஞ்சில் வேண்டும். இதெல்லாம் தாங்க முடியாம நான் என்ன பண்ண தெரியுமா? அந்த அடியெல்லாம் வாங்கிட்டு I went inside my room. I take my school bag, I throw it. I take 2 clothes, I put inside. I say I'm running away from house. I go and sit outside the house. I think this one a lot of people got do before. It's like that one, like you like a rebel. You தேவை like ID தான் வருது. No, mother say போய் தொலை. I just sitting down outside the house like security guard said. Think about it. Stupid. That time already you start gurkha வேலையாடா. Right. So let me explain one thing. That's why you're asking me like why my father never not about education or anything, right? Never. No, I asked you whether you kena from father da. Never kena beating for education.
I asked whether you got kena cause you say teachers. Okay, sorry. Yes, continue. வாய முட்டான், அவனுக்கு யோசிக்க வரல. அப்பதான் this is why we say பாரத்க்கு மூளை இல்லைன்னு. Correct. Because if he cannot multitask, he must say what he have to think. Hey, I can multitask. It's just that டேய் குஞ்சுமுடி சொல்லுடா கதைய. Okay, இந்த பாரத் யோசிக்கிற வரைக்கும் I would like to tell this. Okay, நம்ம எல்லாரும் வந்து டீச்சர்ட்ட வாங்கினது தான் சொன்னோம். ஆனா அந்த டீச்சர் நம்மளுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்கன்னு நம்ம சொல்லவே இல்லை. Because of course lah. I don't know, remember the name cause they help us so much. We as much as you all need to understand, நம்மளோட தமிழ் டீச்சர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு motherly figure, or if they are male, they are fatherly figure, except for Sharif lah, who was a father. Sharif வந்து நல்ல வேலை கேட்கல. உங்களுக்கு பொண்ணு இருக்கா? Then you know the latest, there was one song, Yogi Babu Nayandara பின்னாடி போவானே. நீ motherly figure எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வருது. I remember one time I was doing work like composition எழுதிட்டு இருந்தேன். Then என்னாச்சுன்னா we were talking like ஆசிரி தான் கூப்பிட்டோம். ஒரு வாட்டி அம்மான்னு கூப்பிட்டேன்டா. Whole class look at me. I remember. It was a very weird moment, but yeah. It is true that they are like motherly figures, or like, you know, they sort of like nurture you. You know, every teachers இருந்தாலும், you know, your Tamil teacher, you know, it's like, because the fact that we are a small group, it's like, you know, we're not 40-50 people. It's like, you know, 10 people, maybe more, you know. That small group and the interaction we get with the teacher is like, is different compared to like a mass 50 students or 40 students max class and the mari. So I felt that was a key factor that, you know, why we cannot forget our Tamil teacher, or why the Tamil teachers would have nurtured us. இதுல ஒரு பேட்டர்ன் நோட்டீஸ் பண்றேன்டா. Pattern? ஒரு பேட்டர்ன் நோட்டீஸ் பண்றேன். யூசுவலா தமிழ் டீச்சர்ஸ் வந்து we see them more like a role model more than any other teacher. Yeah, true actually. Generalize, நான் ஜெனரலா சொல்றேன். It's not a fact or anything. இன்னொரு டீச்சர் இருந்தாங்க, சத்யமூர்த்தி, மிஸ்டர் சத்யமூர்த்தி. He was really a very very good teacher. He was my Tamil teacher for Sec 3, Sec 4, upper secondary. He was my second Tamil teacher. So he is more of the coaching kind. He will coach you in like, you know, more Tamil edachum, or like you need some special help, right? He will coach you one on one with that. So from there I really get this role model kind of figure in secondary school. I don't math subjects எல்லாம் I don't think I have like role models in other from other teachers, because in a class size வந்து like 40 பேர் இருப்பாங்க, like ஒரு by default, not like Tamil class. So yeah, Tamil lessons வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் செகண்டரி ஸ்கூல்ல. அப்போ Sec 3 ல இருந்து உனக்கு அப்பா ஒரு ஆசை போயிட்டா? Sec 2 டா. Sec 3 வந்து கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆனேன்டா. இல்ல Sec 2 ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் வந்து அப்பா இருப்பான். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து அப்பா அத நிறுத்திட்டு சும்மா பரவாயில்ல, இதுக்கப்புறம் நான் எதுக்கு லாய்க்கு இல்ல, அந்த விஷயத்துக்குலாம் நீ சரிப்பட்டு வர. இல்ல அப்பா வரதுக்கு எட்டே மாற்றம் பண்ணியா? ஜெயில் தான்டா. ஐயோ, அப்போ ஒரு முடியும் உழைக்கலடா. யாரும் கேட்கல. சரி, இத கட் பண்ணிடுறேன், வேணாம் யாரும் Damn it, குஞ்சு முடி பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கான். Okay, but overall, right, all these are things which is இப்ப நினைச்சு பார்த்தா so the biggest question right now, right, like we all are getting old, like Yuva and Sharif are already engaged. So when you all are going to have your kids, do you all think that you all will hit them? Starting from Yuva ஏற்கனவே தலையாட்டுறா. ஐயோ எனக்கு ஃபுல்லெல்லாம் வேணாம், நான் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி congratulations Yuva.
Oh yeah, you are. Congratulations. Congratulations. We would like to inform this podcast. Yes. Recently, you are made the move. Hey, I did Yes. a lunch. He has proposed to Ashwini. And if you want to congratulate ஒரு him, round of applause, guys. Congratulations, da. okay. If you want to congratulate him personally, you are Uttama. உன் Instagram உத்தமாவா? ஆமாடா சன்னில ஊத்தமா கொய்யால. யுவா உன் Instagram என்னன்னா போட்டுரு ஏன்னா டேய் my Instagram private டா விட்டுரு. So if you want to congratulate you are Uttaman. Uttama கிடையாது உத்தமன். உத்தம புத்திரன்டா. Yes, you can ask Barav என்னமா சொல்ல வந்தியா சொல்லிரு. அவனோட Instagram வந்து என்னது the youth It's private டா. They cannot do anything. அதனால தான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணனும். ஃபாலோ பண்ணி யுவாவை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஆனா பரஃபை ஃபாலோ பண்ணிக்கிறேன். I give good content. டேய் my Instagram will have comedy டா. once in a while real life situation la comedy ஆக்கிடுவேன்டா. அத பார்த்தனே மக்கள் அது அந்த ஃபோர்ஸ் பார்த்தேன்டே. So before we go into the topic, just not the question you asked, right? I just want to explain this. So you know people post romantic photos about proposals and all that. Oh yeah. This is the one exactly. இந்த கேவலமான ஜென்மம் இருக்கு. ரொமான்டிக்கா ஒன்னு போஸ்ட் பண்ணுவான்னு பார்த்தாக்கா போஸ்ட் nicely on me, giving Ashwini, giving and the reaction all very nice. அழகான போட்டோஸ்ல And the next Yes, photo, yes. the next photo I see Undertaker giving the Ric Flair the Sending off. yeah. நாக்க நீட்டிக்கிட்டு. I'm like I cannot say. I really I like. No, I imagine Ashwini as Ric Flair. That's why I laugh. இல்ல பேச என்ன தெரியுமா? இதுல பேச என்ன தெரியுமா? ரியாலிட்டி இல்ல என்னது? Reality. யோசிச்சு பாரு அவன் கீழே குனியும் போது that means when he went down one knee not குனியும் போதெல்லாம் இவரை நினைச்சிருப்பான் சம் அஸ்வினியை தும்ஸ்டம் பண்ணிரும். அது rest of life பண்ணிரலாம். Oh you. No, my original caption supposed to be right. Because when you go down on one knee, so I did did one lunge, now need to do another lunge to prevent muscular imbalance. That was supposed to be my caption. Either that or job done, life gone. Job done, life gone. சரியில்லையே. பரவாயில்ல இத நம்ம ஒரு ஸ்னிப்பெட் போட்டு அஸ்வினி நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். இதெல்லாம் already I discussed on the day itself. I told her, hey, I don't like romantic shit lah, like not nice lah. அதனாலதான் I did both lah. My caption itself I put one nice one, after the story la தண்டனக்காவ போட்டேன்டா. So மறுபடியும் வட போச்சே டீம்ல இருந்து congratulations சிவா. Hey, this one I actually don't understand. Because, okay, so circle and area பேரு they know that Novemberலயே நம்ம போய் தட்டு மாத்திட்டோம் and wedding date all fixed ready. ஆனா இப்ப congratulations சொல்றாங்கடா. நான் வந்து உன்னை கடுப்பேத்துறதுக்கு டேய் நம்ம கலாச்சாரமே மாறிட்டாடா. டேய் அது வேற டாபிக். Okay. Actually we can talk about it next week. Next week. Next week. Cultural difference. Please take note that. So ஜவர் நீ Okay, முதல்ல ஒரு கேள்வி கேட்டியா? So Yuva, நீ வந்து like sooner or later you will turn into a father lah. So when you become a father, do you think the possibility of you hitting your child is there? I would like to think that I would not. I would rather வார்த்தையால discipline பண்றது rather than கை நீட்டுறது. Because I don't know whether it's good or bad lah. Because நம்மலாம் வளர்ந்தது அடி வாங்கிதான் and it helped us in a way lah. But I really don't know whether it need to. If வேற வழி இருந்தா like through raising your voice or things like that or taking away privileges, I'll do that rather than hitting, because I honestly don't want to hit. And somehow like I scared it's a bit too painful also. And yeah, so personally I would rather not. If I have to, I would rather keep it as a last resort and use very sparingly. But will be testing lah. Will be கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். But பாப்போம். These are the ideals. Let's see what happens. Then Sharif No, you correct. யுவா சொன்ன மாதிரி தான் அடி கொடுக்கறது வந்து லைக் ஒரு ரொம்ப லைக் the most last resort that I will ever use. Because on the contrary, நீங்க பார்த்தா இந்த நம்ம ஜெனரேஷன் இருக்காங்களே, yes exactly, அடி கொடுத்து
அடி வாங்கி சில பேருக்கு வந்து அந்த அடி வாங்குற அந்த 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 லெசன் அவங்களுக்கு தெரியாது. If you get what I'm saying. So it's just like something, it's just like a routine for them. So I don't want my child to be something like that, to be someone who just gets beating just for the sake of it. No. So you was on the I want to explain to my child, because number வந்து next generation of children வந்து they will be very very inquisitive. எது நடந்தாலும் கேள்வி கேட்பாங்க. So அது வச்சு தான் we have to be very smart parents, I feel. So in the அடி to beat your child வந்து it's the most last resort I'll ever go. Likely I won't lah. So என்னோட கேள்வி என்னன்னா, இந்த பாட்காஸ்ட் வந்து ஃபியூச்சர்ல your kids 10 years down the road, 20 years down the road, when your kids listen to this, right? Imagine your kid listening, எங்க அப்பா 14 வயசுலயே அப்பா ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டா, அப்பா வந்து உன்னை அடிச்சாக்க என்ன பண்ணுவேன்? இல்ல என்ன தெரியுமா, நீ மட்டும் 14 வயசுல அப்பா ஆகக்கூடாது. Fail. Wasted. No, but it's funny also. Number அடி வாங்கி இருக்கோம், but our whole generation can so it's like a funny memory that we all discuss about, Yeah. So it's just a thought lah. Number kids either will keep as their common childhood experience. நமக்கு அடி வாங்குறது, ஏசு வாங்குறது, அவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியாது. I'm very curious about that. I think it's debating with our with us lah. நம்ம stupidity தான், வேற என்ன? I think it would be, in my opinion, right, I think it would be how they communicate with their friends over phone, over internet. Like for example PS4 games, or because இது வந்து ரியாலிட்டி. உலகம் வந்து இப்ப ஒரு கம்யூனிட்டியா இருக்கிறதுல கோவிட் வந்து ஒரு பக்கம், but before that already we were all being segregated by computer screens, and there wasn't really community building in person. It was a community building online. So everything has been going online. So I think நம்ம குழந்தைங்க இல்ல, the children of the next generation, அடுத்த தலைமுறை வந்து their fond memory will be like how the online world was, different. How online world had impacted their characteristics, their personalities. Think so. Because number the good one thing to note for us is that நமக்கு வந்து will be a little bit tougher to raise children up in certain ways, because right, internet is so accessible to the kids now. Yep. நம்ம வளரும்போது easy, they just put parental lock on like SCV, yeah, or something, then problem solved already. இப்போ வந்து anything you give them phone, anything already, they can anyhow end up on any stupid website and all that. So we need to be very particular about all these things. So but also you need to realize that this generation millennium kids, right, they're not millennial. We are the millennials. We are millennials. They are Gen Z or beyond lah. Yeah. Oh yeah, you are right. Millennials technically I think 80s until early 2000. I thought 2000 and above is No. No, we are millennials. 80s plus. Okay, but what I'm trying to say is they are extremely smart. They are extremely smart. The way they adapt to things, learn is super quick, like very very quick. Like some kids are already starting to read and everything at 1.5. Usually kids who are 1 in our generation will still be playing, they will only start reading or learning in later part of their life. So it is something we need to watch for lah. I feel that our kids will outgrow us, that we need to keep up with them, then they keep up with us. I think this is like every generation. Like my father used to tell me like he needs to adapt and learn with the kids. ஏன்னா அவங்க ஜெனரேஷன்ல என்ன நடந்துச்சோ அது நம்ம ஜெனரேஷன் இல்லை. அவங்க ஜெனரேஷன் கிட்ஸா இருந்தப்ப இன்டர்நெட் இல்லை. நம்ம ஜெனரேஷன்ல நம்ம கிட்ஸா இருந்தப்ப இன்டர்நெட் we were transitioning, and when we become fathers, internet as we know it would be different. So yeah, I think what you say, I agree with what you say, like we are keeping up, we have to keep up with times. We have to evolve. On that note, I like where we started, where அப்பா அம்மாட்டது எப்படி அடி வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பாவா இருந்தா எப்படி இருக்கும்ங்கிற ஒரு கிளிம்ஸ் வந்து நம்ம காட்டணும். ஏன்னா I think it's a whole new topic we can explore as to like what if we become fathers, what kind of fathers would we be. Hey, but I'm actually quite, ஏன்னா இப்ப வந்து நான் நாயை வாங்கியிருக்கல, இப்பதான் 1 மாசம் ஆக போகுது. நாயின்னு சொல்லாத ப்ரூஸ்,
ப்ரூஸ். டேய் நாயின்னு சொன்னா பாத்தியா, ஒரு நாய் வந்து எக்ஸைட்டட் ஆயிடுச்சு. இட்ஸ் ப்ரூஸ். சரி ப்ரூஸ் தூங்கிட்டு தான் இருக்கு. So it's quite interesting because it's literally like ஒரு குழந்தைய வளர்க்குற மாதிரி. பிகாஸ் அவன் இப்பதான் அவனை வாங்கும்போது 4 மாசம் தான் இருந்தான், இப்போ 5 மாசம் போடு. ஸோ a lot of parenting to do. பிகாஸ் நான் வந்து ட்ரைனிங் பண்ணும் போது I need to think about அவனுக்கு வயசாகும் போது what will be the best for him rather than me thinking about what I want and all that stuff. So you really need to think about like have some foresight lah. எதிர்காலத்துல நாம எப்படி வரணும், என்ன இப்ப எல்லாம் என்ன மாதிரி பண்ணா அவனுக்கு எதிர்காலத்துல ஈஸியா இருக்கும், அதெல்லாம் யோசிச்சுதான் you must go through all the tough times now. It's like a first time lah. Yeah, in a way lah. Because for example now வந்து I'm very adamant about training him to be alone. And I don't want it to be a big deal. நான் வந்து வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றது all that. So but my instinct and what I want is I want him to be happy when I come back, jump all the time and like be excited all that. But I was doing a lot of reading. They say that if ஆரம்பத்துல அந்த மாதிரி train பண்ணா, like you start and make a big deal that நீங்க கிளம்பும்போதும் நீங்க வரும்போதும், it will lead to them having separation anxiety. So as much as எனக்கு வந்து I want him to be happy and interact with me when I come back, I'm forcing myself to be the one that I just ignore him. I go inside, do some stuff, then I come back to him. So it's like I think it helped me learn in a way lah, like when I'm mature, okay, what's best for him, you do what's best for him, it's not about you. So yeah, I think that there's one thing that you like, if you all ever actually look into getting pets and things like that, you will actually, it's like a trial of a kid. ஒரு ஐடியா இருக்குடா, ஒரு something to do with this episode. So we were discussing about our experiences during Tamil class then. So I was thinking, why not one day we ask a Gen Z kid about his experience in Tamil class. How different is it compared to ours? கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். Oh, just a short clarification on one of the point. Millennials, apparently the most widely accepted range was 1981 to 1996 birth. Yeah, birth of millennials. On that note, we shall end the podcast here. Yep. Hopefully you all have enjoyed this episode. இந்த எபிசோட் நீங்க என்ஜாய் பண்ணீங்கன்னா வாடா போச்சேங்கிற நம்ம இன்ஸ்டாகிராம், வாடா போச்சே பாட்காஸ்ட்ங்கிற நம்ம இன்ஸ்டாகிராம்ல போய் நீங்க ஒரு ஃபாலோ பண்ணலாம். நம்ம வாரம் அங்கே ஸ்னிப்பட்ஸ் போட்டுக்கிட்டு இருப்போம். நம்மள ஃபாலோ பண்றதா இருந்தா நம்ம இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட் நான் அதில் போட்டுறேன், ஃபாலோ பண்ணிடுங்க. அப்பாவா ஆகணும்? என்னது அப்பாவா ஆகணும்னா அது நீங்க ஷரீஃப்ட்ட போய் பர்சனலா கேட்டுருங்க. ஷரீஃப் வந்து இப்ப டாக்டர் அப்பா அடுத்த புக் அவர் அப்பா வருது எப்படிங்கிற புக் வந்து இப்ப எழுதிட்டு இருக்காரு. Yeah, hopefully you all enjoyed this episode and see you all next week. This is Bharat signing off. Bye guys. Bye. Sharif here. And signing off by me, Jawhar. Bye. Vada Poche.